welcoming viewers around the world, viewers in Massachusetts, and viewers all over the social media. My name is Ronald Bernard, and I am hosting the show called The Dialogue with the Candidate. Dialogue with the Candidate, it's a show that MCTV, which is Multicultural Television Network, is created to have the people running for office, the candidate, they can have chance to come here and to share about their political agenda. They can share about their strategy and things they plan in order to improve people's life. So we've been like to the South Shore, and now we are moving to the North Shore. And one of the city we are gonna focus on tonight is Everett. And to talk about Everett in terms of who's running for office, we have with us Girly Adrian. Good evening, Girly. Good evening, Ronald. Thank you, Girly, for accepting our invitation to be part of the dialogue for the candidate. And I believe not many people from the audience of MCTV know about you. So how about you, let people know who is Girly Adrian. Yeah. First, I want to say thank you for this opportunity. Thank you, everybody out there, to get to know who I am as a person. So my name is Girly Adrian. I'm a daughter of Haitian immigrants who came to the U.S. in the 1980s. I was born about nine years later, and so my parents have instilled this service and God and community in my spirit, and I've carried that throughout all my life. I grew up in Everett, which is why I call home and home to so many, and why I continue to fight and serve that community particularly. I went to Bentley University. I went to go work for one of the largest banks in New York for a few years, and then came back here because I wanted to come home and help people here in our city. And now I've been working in finance, so the last 8 years I've been a manager. I'm working in healthcare in Cambridge. I'm also a small business owner. I have an ice cream shop with my husband in Somerville, and have been doing my MBA for the last 3 years at Boston University. And so when you talk about who is Girly Adrian, I always want people to see me as a person who loves God, who loves the community, and who loves to work really hard. Okay. Thank you, Girly, for to let the audience know who you are first as a person. And based on information we find on the internet, and last year you were running for state rep, and now it's a change for the city council at large. Why this is why the decision now for city council at large versus the state rep? So for me, the issues are still the same, right? So housing, education, the streets, transportation, crime, all similar varying issues that happen in our city, the district, and across Massachusetts. Last year when I ran for state representative, I lost by 168 votes, which was a big, hurtful moment for me, but it let me grow and got to see, the city and the district still wants new people to represent them. And this year, I wanted to get more involved on the local level. Okay. So I started attending the city council meetings. So they happen 2 times a month on Mondays at 6 p.m. So I would attend them, and there'd be issues that the 12 councilors would bring up. And I was so surprised at how much power the councilors had that were making decisions on everyday people's lives. And for me, I was like, wow, you have so much power in that seat. And there were so many matters, for example, I talk about the whole pre-K pricing issue a lot, and the streets, Everett Square, who, as a developer or small businesses getting their licenses, I was shocked that city council had the right to approve those or reject those. And meeting after meeting, I would be so upset at the decision that they made, even when so many people would go up and speak. And they still just didn't go with what the people said. And I said, well, then what is the role of the counselor? It was so frustrating. I was texting my own counselor every week about an issue, and he would just do something else. And I said, I
I'm so tired of this. I'm going to say that if you're a city councilor, you serve the people first. You talk to the people, you understand what they want. And that's when I realized I want to change so much on the local level that when I get to, if I ever decide to run for state rep, I could say that at least on the city level, we have fixed a lot of issues that are impacting people every day. Okay. And that's what made me want to say, I'm going to run for city council at large. Okay. So I assume that is it through those meetings, as you see all those issues, I see on your website, you put that you running to continue the fight to improve education, to improve, economic, let's say, growth or development, and also improves people's lives. So if we focus on education, so what needs to be improved in Everett? Like, I don't know, the school system, would you like to enlighten people? What is the issue in terms of education Everett is facing? Yeah, so this year, the school system right now is going through, I call it a life-changing moment. We have had a superintendent, the same one for about 20 plus years, and this year he resigned. So we are in the opportunity where we can elect someone new to come in and transform the schools. Our schools right now are 70% people of color, so it's filled with Haitians, Latinos, and Asians, and in a time where it was never like that before. And so right now we have people on the search committee who are going to pick someone new to come in and do that, and I've been a part of that, and I've been seeing who they're going to pick and add an input to that, because I want someone to come in who cares and who's going to put the children first. I talk to a lot of students all the time, and they always tell me how there's a lack of access to just a guidance counselor, someone to help them apply for college, or just other opportunities for their lives. So then what happens is when they graduate, there's nothing for them. And that goes back and impacts the family, because like when I grew up, I always had the dream that I was going to come back and take care of my family. I was going to graduate school, go get a really good job, and buy my mom and dad a house. That was my dream. And I'm noticing there's a lot of students from Everett, they don't have that, and they're not able to do that. And their parents have to take care of them, and then that's another financial burden. And so with the schools, literally, when you see the students, they're not inspired. The graduation rate is very low. Everett schools are not considered one of the best across the Commonwealth of Massachusetts. We're actually low. It's really surprising to see how low we are, especially when it comes to the test scores or even, like I said, the graduation rates. So for me, I think with the schools, we need somebody like a superintendent to come in, as well as when it comes to funding. I'm big about money because I feel like I understand the language of business, but that's what I wanted to study, because money impacts everything. And with the schools, we're short funded by like $6 million, right? And so when you look at schools like Cambridge and Somerville, where they're able to, per student, fund about $18,000, Everett is at 9, 10. That's half. And Somerville and Cambridge is right down the street. It's not fair for those communities, for their children to be able to have a better education, where we're not able to have that, and we're literally neighborhood cities. For me, that's a crisis in itself. I always wonder if kids of color are always given less opportunities than other students, and I see it every single day within our school system. And so hopefully, on the city council level, what I see difference between Somerville and Cambridge, their city council, their mayors will actually fund schools. They'll say, hey, this is important to us. If our education system is broken, our kids are not learning, they're not growing, this hurts our city. Everett needs to step up and do the same thing. And so for me, like if I'm on the council, I'm going to make sure I fight and promote that first. How much money that's coming into the city, if it's $1 or if it's $2, we gotta help our schools, particularly our students. Okay. Based on the explanation you give, helping the students, and what is the link that has with, could you make the link it has with economic development for Everett? You see what I'm saying? So, Yeah. for instance, are they able to find job or job with, I don't know, good quality? Because
One of the things that I'm going to focus on is on the three aspects on your website, which is the quality of life. So first, in terms of the economic development, so would there, lack of education link, impact indirectly with the economic development? Yeah, definitely. We see that a lot. I mean, people who I talk to a lot have to work 2 to 3 jobs, right? And we hear that a lot of times in our communities. And so when I'm a big promoter of education, right? Because I believe that education is an opportunity where you can get out of being low income or poor, right? I believe that that's an opportunity in itself. So when students are not able to graduate or they're not able to get further opportunities in education or even go into trade schools or vocational schools, then they are not able to produce and help their families or take care of themselves or be able to afford the high rent. And so they're not able to find good jobs, right? Nowadays, when you have to apply to a job, you're applying online, and it's not to a face, right? And so if you don't have the same qualifications as everybody else, who else is applying, then you're not going to get the job. And as many jobs as there are, you're just going to keep applying, and then what's going to happen, right? There's no income. In Everett, the median income is $42,000, right? Okay. For me, that's about $3,300 a month, right, for a person. If the rent is $2,000 to $3,000 a month, right, that's almost all your paycheck. And imagine if you're a single mother, right, or a single father, taking care of 2 or 3 kids, right? How are you able to afford food, childcare, transportation, healthcare? Like, how in the world are you able to afford that? So again, for me, when you look at cities like Newton or Needham, their median income is like $90,000. And you ask why. You look at their college education levels, you look at their master levels compared to Everett, there is no comparison at all. So that's when I think about education, I think it goes back to economic development. We also need to look at in the sense of what is happening in our cities versus other cities. So we just got the casino. Yeah. And so everybody thinks, oh man, everyone must be rich with money because of this casino. And I'm so concerned about where this money is actually going to because, our mayor made a deal with the casino when they came in that instead of paying like a % of taxes, they would have to pay a lump sum of money for 4 quarters of the year. And so that money, ideally, the mayor promised the voters that it was going to go to taxes. And this was like 4 or 5 years ago, right? When Everett was still a certain way. And now that Everett has changed, for me, this is my understanding of it, the mayor doesn't want that money to go to taxes anymore. He wants it to pay pensions for City Hall workers, where City Hall is not as diverse as Everett. And so that money, again, for me, is not helping the city, right? Because for me, if I see the taxes are helping the homeowners right now in Everett are more people of color, which is really good. But if they're not able to help the taxes, then the homeowners have to pay out of their pocket, and it goes back into poverty in a sense where people are not able to afford to take care of like healthcare or their food or childcare or even expand in their child's learning. And so that's a big concern for me. But in terms of economic development, like I still want to make sure that Everett people get good jobs. Like if there are opportunities like the casino coming in, that they are a priority, and that they don't get low-paying jobs. I've seen a lot of people who were offered $12, $13 jobs, while other people are offered $18 to $21 an hour jobs. Well, why is that? What do you think makes what makes that different? Because we have the minimum wage. Why it's that? I have personal stories where people seen it, not for me, but people were turned away because they said they didn't have a college degree. Even though they had the job experience, but because they didn't have a college degree, it goes back to education. Right? One of the reasons why I've been going to go get my MBA is because I never want an employer or a person to tell me because you don't have your MBA, you cannot apply for that job. And that's why for me, education, I'm a big promoter and making sure that you go get it, even if it's going to
kill your time, Mhm. but you never want anyone to tell you that you're not qualified for something just because you don't have it and other people do. So for me, when I saw in Everett what was happening with the casino jobs, they were telling people, you don't have a college degree, you can't apply for a job that's more than $50,000 a year. And I was so shocked to see that. Wow. Yeah. Wow. So thank you, and I would like to remind all the viewers you are listening to the Dialogue with the Candidate. Dialogue with the Candidate, it's an opportunity for the candidate to explain about the issue their city is facing, and they can lay out their plan and their passion and how they're going to tackle those kind of issues. And for that purpose, we have with us Girly Adrian. She's running for city council at large for Everett. So we've been talking about issues with education, economic development, and her as a person who's running for this position and what she would like to accomplish. So I have to say congratulations, because I believe you passed the first step, and now you're going to the second step, which is going to be the final one. Yeah. And as we're talking about the issues, and you mentioned about improve people's life. I know it's broad, and one of the things I'm looking at for Everett is housing affordability. Yeah. Like I'm looking at the cost, like for people to rent a house. I see like in the planning paper that the mayor did in 2018, and that they give an example like 2-bedroom about 2,300. And like if you want to buy a single family, it's very high. And we know based on affordability, it's like the money, the household income, it shouldn't be exceed the 30% of their income. So how you plan to tackle the housing affordability in Everett? So I am a very grassroots person, and if I was a counselor today, right, I would take a wholesome look at Everett as a whole, right? There are so many people who are renting, and there are so many people who have bought homes, and there's so many people who are looking to buy homes, right? Those are and then there's a lot of people, sadly, in Everett who are homeless, right? So those are the 4 buckets. And I would try to figure out 4 different solutions for them. So for example, the homeless people, right? I would take a survey, the names, right? Try to understand why they're homeless, right? And see what needs or benefits that we could provide for them. I'm really big about, in Everett, we have a lot of empty homes and buildings that are not being used. And as a finance person, for me, I would think that these homeless people, if I can help build them up as a person, right, and find them some type of opportunities, because I think there's always an opportunity, especially within the city, even if it's maintenance or helping them to figure out how to just like do landscaping, how I could turn that into an opportunity for them, and then they give back the money back to the city in terms of money for the city for housing. Because when people see them on homeless, especially in our downtown Everett, it's a bad reflection of our city and our elected officials. So for me, that's like one bucket of a solution that I would do for them. For people who are renting, like me, why are the rents going high, right? A lot of landlords feel like their property taxes are really high, so they have to subsidize that back to the tenants, right? So why is that? That goes back to the tax rate, which is approved by the city councilors. City councilors approve the tax rates that go affect the landlords, that go back and affect the tenants. I would first understand, why is the tax rate so high to the property owners? Is it because the city of Everett is short of funding when we have a new casino who's giving us a whole bunch of money? Or what is the reason for it?
I want to deep dive into the budget and understand why the taxes are going high. But for me, I would actually provide an incentive to landlords Okay. where if they actually kept their rent rate at a low rate for the tenants, I would provide them a credit where their taxes would go down. So then they wouldn't have to raise the rents that impact the tenants. I'm a landlord as well in Philly. I have a condo in Philly, and I don't charge market rate for my tenants because for me, I think it's wrong. I could make a lot of money and do that, but for the sake of why? I believe that housing shouldn't be made into a business where it's about a profit and a loss. Housing is a right. People need to live and have good places to stay at. And so for me, I never understood that whole market in that sense. And so that's what I would do with that bucket. With the property owners, again, to understand why their taxes are going high, I want to make sure that their rates are not that high so that they can live there and be able to stay there. Because what I'm noticing too is a lot of people are leaving Everett, moving to Lynn, right? Or moving farther away from Boston where, again, it has It's more affordable. And exactly, but then where are all the good jobs? The jobs are in Boston, right? They're not in Lynn. yeah. So they're driving so much farther, that's more gas, that's more pollution to the environment. It's just more negative impacts to that, right? And so I see that as another issue that we need to fix. And then the last bucket are, so we have the property owners, we have the tenants, we have the homeless people, and then I forgot what the other bucket was. But for me, again, it goes back to housing, how we need to work with all the parties and understand why they're doing such matters as such. Like, why are they causing the rents to go high? Oh, the people who want to buy homes. A lot of people, like, I would love to buy a home in Everett, but it is really expensive, right? $400,000, my mortgage would be $2,700 a month. Right? I would have to make at least $100,000 to be able to afford that, and I don't make that right now. I don't. So, and a lot of people don't, and that's not fair. And so I think we have to figure out how can we help those people who want to be able to buy homes be able to do that. On the city council level, that's a little bit hard, but what I do think that the city council has power to do is to work with the local banks and to set up events where people can interact with the banks and try to figure out what the issues are for that. And I don't think we have that going on in Everett right now. Okay. So you mean like, is it access to information, people in Everett? Just access to capital, right? As a small business owner, I talk about this all the time. Just access to like banking and money and loans. People of color, we don't have access to that. Like, I know for my husband and I doing this business, we wanted to open another business in Jamaica Plain. And luckily, we were able to have access to capital to be able to do that, but I had to go through a lot of hoops to do that. And I just think about other people who want to be able to do that. So think about just buying a home, like you have to have a credit score of this, you have to have this, you have to have this. And you know, sadly, because we don't have a lot of generational wealth, we're not able to just, we're starting from zero. Yeah. And you know, I think in Everett, for me, if I was a counselor, the people are a reflection of me, because this is my city, right? That's part of my job. That's how I see it as. And if my city is struggling, that's a problem with my leadership. As you mentioned, like if you were like you be a counselor, so now, for instance, you know, everything is about teamwork. Yeah. So how are you gonna like team up and work with the other council? Yeah, I hear. If you're like, you know, so I hear that question a lot, and people say, "Girlie, how in the world, if I elect you, you're not gonna get along with anyone? Why would I pick you then?" And I'm saying, wait, so you'd rather pick people who just do nothing all day than somebody who's going to at least try to work hard? I think in all that I do, I could be the tough person that asks a lot of questions, but at the end of the day, I care about people. And I think at least on the council, the colleagues care about people too. And we can find some type of compassionate middle ground where, you know, if I need your help, I need your vote on this.
everybody in Everett who I don't get along with, they will at least say that Girly reached out to them to have a meeting. Every single person I do not get along with, I personally have humbled myself and I reached out to them to say, let's have a meeting. Even when there was a decision on the council that I didn't agree with, people who I cannot stand, I messaged them and I said, I want to understand why you want to vote this way, but let me tell you why I think you should vote this way. So I think I can do that because I do that all the time. And I don't have a big ego where I say, I'm not going to talk to you because you're, I don't do that at all. I think, I mean, in business, right? If you have to get something done, you have to literally work with the other party. Okay. Yeah. Thank you. And we are about to be at the end of the show. And Girly just, explain about his way of doing things and the way he can work as a team with, even people we don't share the same ideas, but we can compromise to some point and do the work for people who are elected or people who vote for us to eventually elected. So you have people who voted for you and now you're in the second round. Yeah. And it's the opportunity for you to make the case. Yeah. Why people would vote for you now to become the city council at large forever. I think, thank you so much for taking the time to have voted for me either from this past September or last year. To vote is so important, and for you to get up and actually vote for me means so much to me. I thank God for that because that's really important. I think the reason why I say this all the time, we need to have good people in office who are not scared, who are going to make the best decisions, and who are going to actually show up. Electing somebody shouldn't just be about, when it comes to election day, they just show up and they smile in your face and they just show up to your event and there's no solution or there's no real help. In all my life and all that I've done, I've literally been showing up. I've been fighting, breaking down walls, saying that no is not going to be the answer I'm going to take. I work hard, and for my city, I'm going to work hard for you. We need to have people who are going to do the same. We need to change because if we don't, this city is going to kick us all out eventually, and I don't want to see that happening. That's why I say we need to vote for me. I say this all the time because it's not just about me, but it's about our community as a whole. I am a Haitian American. I'm so proud of my parents, and what they always say is that we gotta make sure we have the good people who are fighting for you right in front, and that's what I want. I wanna make sure that it's not me, it's all of you who are there in that council meetings who are helping to make good decisions. Because it impacts your kids, it impacts your grandparents, your mom, your dad, it impacts everything. So again, I hope and you will come out and vote on Tuesday, November 5th for me, Girly Adrian, because it's time for us to say, you know what, enough is enough. We matter, we have a voice, and it's time for you to listen to us. Thank you, Girly, and thank you all the viewers. It has been a pleasure each time when we come here to present the show called Dialogue with the Candidate. We have had with us Girly Adrian, who's running for City of Everett as City Council at Large. My name is Ronald Bernard, and I am the host for the show Dialogue with the Candidate. We'll see you for the next show. Have a good evening. Bye. Salut compatriotes haïtiens, frères mieux. C'est encore avec un grand plaisir pour nous ensemble avec vous la session d'éducation santé, vivre en santé. Jeudi, nous allons parler de prévention quand
prévention meilleure que traitement. Si nous regardons, je ne peux pas empêcher pour me retourner, répéter tout ça m'a dit très souvent. Pendant que il y a parlé de prévention, nous-mêmes, nous autres Haïtiens, nous encore dans le stade symptomatique, nous le dit de maladie. Ça ne veut dire pas là. Pas de vomissement, pas de la fièvre, pas de la houlie, pas de tête virée, pas de maladie. Pas de tête fait mal, pas de maladie. Et maladie, c'est pas ça lié, ça nous saute dit là, c'est symptômes, ça dit, c'est dit que gon bagay qui pas marcher bien avec vous, mais il pas qu'à dire exactement de qui ça maladie est. Parfois, en pile maladie fait coussio avant que y ait aucun symptôme. C'est quand coup proverbe la kay nous n'a quitté cheval la fin passé, c'est là ça n'a dit fermer barrière. Jodi an, nous voulons parler de l'importance ça gagne pour prévention. Prévention qui s'allie, c'est prendre une série de décisions, faire une série de bagailles pour empêcher maladie entrer sous. Donc, où est depuis moun fin fête jusqu'à ce qu'on rende là, n'importe qui l'âge, toujours il y a une raison pour faire prévention. Par exemple, il y a parlé de vaccins. Si moun piti, de pour faire si moun men le cas docteur, gon série de temps en pédiatrie pour dire qui vaccin la prend depuis de telle étape à telle étape. C'est ça que fait dans pays avancé ça qu'on y a pas attendre parler de polio. Et récemment là, si n'a regardé gon bonne bagaille qui a fait la une parce que ouais tout nous dit vaccin pour petit monde, vaccin pour grand monde, jeune âge, tout le monde quand on dit tout le monde joindre, tout le monde supposé dans époque donnée capable de prendre vaccin depuis petit monde petit jusqu'à l'âge qui est beaucoup plus avancé. Et nous sommes capables, si nous parler en pile de vaccins qui est tellement important dans l'âge monde. Si moun petit, yo prend tout vaccin ça yo, nous parler de polio, nous parler de MOP, nous parler de HIB, nous parler de MOP, measles, rubella. Récemment là, gon bon outbreak qui gagne parce que gen moun qui pas vle bay petit yo vaccin et nous et pas des moun qui mouri avec measles outbreak nous tendez ça yo. Tout le monde a parlé parce que là, petit ou gen sarampion, gen la rougeole, toute maladie ça mais ça li créer problème parce que par l'emploi seulement le cahier, le cabal dans poumon, gen doit gen moun faire pneumonie et li tuer moun tout. Donc autant de discussions qui gen maman qui parle de bay ti moun vaccin. Donc di fait ou pas bay yo en l'âge donné et même là on parle ici des pour petit là pour l'école yo mandé pour tout le monde vacciner. Là, ou pour aller dans le collège ou vacciner dans high school, ça son surveillance que santé publique mettait sous pied pour empêcher que moun gen vaccin. Gen autre vaccin conseil de maladies protégées quand tuberculose, c'est screen pour yo connaître que moun pour empêcher parce que un seul moun qui a gen TB et puis l'envahit toute une population. Là quand nous gagné, m'a tout passé sur ça pour m'expliquer tout. Là quand yo te kon bay BCG gon li pas bon immunité pour tout le temps. Son période de temps après moun l'on fait tout moun nous gon confusion entre exposé à germe tuberculose là qui bon TB test là positif ou bien BCG même BCG pas kembel là pour longtemps tu as supposé vie négatif par la suite. Qu'on y a non seulement yo fait TB test au lieu qu'on fait ça, il fait quantiferum, son blood test lié pour regarder est-ce que y a existence Mycobacterium tuberculosis là encore toujours. Et ça est important, nous-mêmes qui travaillons dans nursing home, qui travaillons dans santé, parce que ça c'est un gros danger si un monde capable de germe tuberculosis là. On regarde l'air dit moun ou bien quantiferum là, ou bien l'on fait skin test là, le positif, yo va faire radiographie pour yo rendre compte que ou pas gen TB. Laisse ça yo compte ba isoniazid, c'est pour 6 mois, 9 mois.
Ça, ce n'est pas traitement lié pour TB, parce que traitement TB, par un seul médicament. Là, on a un TB tout le temps, il a commencé à 4 médicaments, il a fini par 3. Donc, il faut que moun prend ça. Pour qui ça? Parce que vous rendez compte, moun qui exposé à germe tuberculosis là, à un certain moment dans la vie, où si le système immunitaire ou baissé, ou capable de développer tuberculose sans qu'on pas exposé à germe tibia tout le temps. Encore, ce qui est important, lorsque vous dit prend un médicament, la plupart du temps, Haïtien a tendance pour ne pas prendre. Il est là pour une raison. Il est là pour une raison. Donc, vaccin, allez nous dire dans toute l'âge monde. Et surtout, vaccin, depuis toute l'âge, vaccin pour tétanos, Haïti, mon Noël, avant c'est plus on gagne l'autre l'âge qui prend toujours. Et des enfants sous, yo ba ti moun ça, moun avance ouais yo ba moun dans l'âge pendant que dans classe primaire, il y a pas vaccin. Moun qui dans school, moun qui grand moun, jeune on prend dans collège tout ça prend vaccin. Grand moun surtout pour FB passer j'aime pneumococcal là, il pas exemple grand moun du tout. Là c'est là fait pneumonie en tant que grand moun, il y a plus tendance pour le tuer que moun qui jeune. Gen l'autre vaccin encore quand ku tétanos ou obligé chaque 10 ans parce que yo montre là qui jon ka prend li ou mettez là marcher soit on prend son clou ou bien on bagay qui sale ou prend tétanos et ça c'est maladie singulière donc y a essayer c'est ça santé publique fait essayer éviter tout en situation ça gen vaccin pour HPV c'est human papillomavirus c'est j'aime ça c'est virus ça qui cause cancer cervix. So yo bali de empilage depuis de 11 ans à 12 ans on prend qu'on y a pas ni fini garçon capable prendre de 13 ans à 26 ans yo bali qu'on y a même extend li pour aller juste à un âge beaucoup plus avancé jusqu'à 45. Donc l'important parce que pour empêcher cancer cervix et même là pas pour prendre vaccin, l'important que moun fait screen pour faire pap smear. Il y a un guideline pour ça, pour passer de chaque combien de temps, pour faire l'idée à partir de tel âge à tel âge. Donc, on est obligé de faire avec le docteur pour connaître, pour faire pap smear, parce que pour empêcher cancer cervix pas venir un seul coup comme ça, le montre tout épisode, si vous regardez en bas, l'entrée dans le cervix là, dans le col matrice là, pour entrer, il montre tout développement ça. Donc, si vous avez temps de détecter bien avant, pas de moyen pour quand ça t'a tué ou capable, il y a bien temps, gynécologue ou a bien temps prend ou bien faire code biopsie ou bien avancer puis devant faire colposcopie ouais qui côté et puis capable connaître s'il le faut plus retirer matrice là ou faire ça tout, mais c'est pas les pas bien temps envahir tout corps. Donc, responsabilité ça, c'est pour lier tout. C'est pas il pas dépendre des médecins. Médecin a joué un rôle pour le faire connaître, pour l'expliquer. Mais cependant, responsabilité, comme on toujours dit, ballon c'est l'empire lié. Ou gon responsabilité envers tête ou. Parce que gan pile ça yo, nous capable protéger tête nous. La plupart du temps, gen un pile monde qui vient dire m'pa faire ça. M'pa faire tel bagage parce qu'il fait mal, m'pa faire tel bagage parce que yo dit, il fait ça. Mais mes amis, dans le monde, des millions, dans tout 7,3 billions de monde qui sont sur la Terre, ils ont prouvé clairement qu'un pays qui gagne un système avancé pour contrôler les barrages, c'est un pays qui a moins de dégâts. Tandis que il y a moins de monde qui mourit en condition ça. So, en d'autres termes, l'éducation, nous fait là, sur MCTV, c'est pour faire comprendre nécessité gagne pour engager la question parce que trop souvent pour nous répondre à primum vivere trop souvent pour nous besoin à ça pour nous voir en Haïti nous faire des jobs nous oublier tête nous et puis ça nous parle cas docteur ça pour nous faire ne pas faire et la plupart du temps on aller jusqu'au lorsque situation avancée trop tard parce que non seulement ça mais là cas médecin gagne une bonne base pour le cas médecin pas qu'à déterminer. C'est sang pour yo prend parfois pour yo rendre nous compte sous faire tension c'est examiner pour examiner pour yo rendre nous sous faire sucre mais c'est il faut que évaluer pour yo compte combien cholestérol ou yé
faut que c'est évalué pour évaluer ou. Yo pas qu'à garder au langer comme ça, yo dit cholestérol ou dit sucre ou. Et cette perception, moi dis attention pas non tête mais pas fait mal. C'est les noirs comme a fait mal, ça veut dire tension en haut. Mais mes amis, gan pile moun avant même premier symptôme que yo gagne hein, c'est stroke. Premier symptôme que yo gagne c'est heart attack. Et surtout c'est après les faits et puis les ça nous décider pour nous prendre pour nous arranger nous pour traitement alors que prévention t'a empêché que nous arrivions là. Ça ne veut dire ou même capitaine de moi. Si la vie hein, quand on dit banque ou gen doit plein avec l'argent. Mais si santé a pas bon, café au couler avec ma. Et qui vient pour faire ça? C'est pas prévention d'abord, prévention. C'est pas pour rien, le dit la prévention, yo garder, yo fait l'amour, yo dit BMI, c'est quantité de poids par rapport à hauteur ou. Et ça détermine combien qui risque ou gagner pour un pile maladie, sucre et toute une série de maladies néoplastiques. So, le docteur de tout ça yo, et puis décision pour ranger la bonne c'est diète exercice. Donc ballon l'ampio laisse ça. C'est éducation hein, qui peut permettre ou même pour implémenter ce qu'on pour faire. Donc nous parlons pause, n'a pas nous parce que nous gain en pile encore pour nous parler dans screening, dans décision pour apprendre pour maintenir pour rester en bonne santé. N'a pas une petite pause, n'a pas nous. The All of Us research program is an ambitious effort to gather health information from 1 million or more people across the U.S. Researchers will be able to use this information to uncover new, more precise ways to prevent and treat disease and to keep people healthy. If we delve deeper into where we live, what we consume, what we do, that will have an impact on trying to prevent diseases in the future. Precision medicine will allow us to get the right medicine at the right time for the right person. Diabetes, high blood pressure, obesity, illnesses that Black women get and die from needs to be researched. This isn't going to be some sort of Tuskegee experiment. This is going to be the community working together with healthcare institutions. Salut, compatriotes haïtiens, ou invité à suivre nous. Aujourd'hui, on a parlé de prévention. Parce que nous dit prévention, c'est meilleure médecine qui a gagné. Ou pas attendre les chevals la fin passer, et c'est là ça pour doit faire une barrière. Nous parler de toute une série de à partir de vaccins, nous parler de toute une série de types de vaccins qui ont bonne prévention, nous parler de cancer cervix que nous sommes capables d'éviter si nous faisons ça. Mais ce n'est pas ça seulement. Si nous regardons comme nous, que garçon que fille, gagne une bonne bagage que nous avons supposé faire qui peut permettre d'éviter maladie. Par exemple, cancer colon. Mais cancer colon pas commencer juste par un cancer d'abord. Il commence, soit regarder là son polype. Oui, le regarder là ça un peu gros oui, mais il presque quand on t'y grandit, on t'y un peu gros qui en dans colon. Et la plupart du temps, les côtés beaucoup plus, il y a n'importe côté dans le colon. L'autre jour, de démontre au colon, le côté de ascendant, transverse et descendant dans le colon. Songez système ça, nous te parlé là avec vous. Now, si vous regardez, ça c'est un monde qui fait colonoscopie, c'est qui gens sont capable de retirer et polype là. Si moun qui fait colonoscopie, et surtout ça arrive après 50 ans, à moins qu'on ait moun ou la famille qui gagne ça les familial polypocyte, ou bien l'autre type qui moun gagne cancer très bonnet dans la vie, dans 35 à 40, ça sont l'autre qualité maladie liée. Si vous gagne la famille, vous êtes obligé de screen la famille, c'est-à-dire évaluer toute famille qui gagne un cancer colon avant 40 ans, soit l'important si vous avez un famille qui a un cancer colon avant 40 pour parler avec le docteur pour être capable de screener plus bonnet. Et il y a une bonne façon pour screener non seulement colonoscopie, mais pour regarder génétiquement pour regarder le risque qu'on gagne pour maladie ça. Now, nous sommes montrés au polype là. Donc si à 50 ans que vous faites colonoscopie, il n'est pas privé dans l'état ça parce que soit regarder là son cancer colon lié,
Oui, et cancer colon, elle fin voyage, fin là dans zone ça, elle pas arrêter là seulement, il ca dans poumon, il ca dans foie, il ca même à l'embrenou, il capable de venir au côté envahir tout corps. Donc, l'important, leur retirer polype là pour pas arriver jusque là. Qui leur demandé? Ils ont demandé pour faire colonoscopie après leur fin de 50 ans. Et puis, si vous avez un polype là, vous retirez. Si vous avez un polype, vous êtes obligé de 3 à 5 ans à le répéter encore, de façon pour pas jamais les carrés, si vous avez l'autre qui paraît. Donc, vous fait ça, et si le négatif, et puis vous extendez, là pour nous faire une colonoscopie, vous n'avez pas rien du tout clean, vous ça, vous êtes capable de faire chaque 10 ans. Et si vous n'avez pas voulu faire colonoscopie, ce n'est pas à encourager, mais souvent, il y a l'autre bagage quand on cologade, qui est beaucoup plus avancé à partir de celles-là, vous êtes capable d'analyser celles-là, et puis pour voir si ou pas gain cancer là-dedans. Mais à remarquer que si on fait celle-là, du positif, ou pas faire colonoscopie de toute façon. So, faire colonoscopie, c'est quand c'est gold standard là, c'est lui-même qui rend nous compte beaucoup plus pour connaître que moun il pas développer cancer colon. Mais autre que cancer colon, pas ça seulement gain prostate. Surtout chez les noirs, nous autres haïtiens, pour quelques raisons. Si nous regardons des prévalences, même noir avec noir, oui, apparemment, du fait de numéros que nous avons, même discuter ça avec Dr. Paul Blanc, qui est un boycien, qui est un urologiste, nous discutons avec lui, il rend compte tout que le nombre haïtien qui fait cancer prostate très fréquent. Ça nous montre là, nous montrons en prostate normale. Et nous montrons ça, c'est prostatatis lié. C'est-à-dire inflammation, infection dans la prostate. Mais cependant, si vous avancez, qu'on y a, nous sommes capables de montrer où cancer colon, lui-même qui est différent, cancer prostate là, qui est différent de ça ouais là. Ça, c'est un cancer prostate. Now, ça on fait. Le Walkai docteur, il a tendance, non seulement faire toucher rectal, mais encore faire PSA, prostate spécifique antigène. Deux bagages, il fait total là, il fait fria. L'aile fria, plus haut que fria, il y a moins de chance pour gagner cancer prostate. Mais il pas qu'à garder l'angine prostate parce qu'il y a l'autre bagaille qui monte PSA, il pas qu'à baser sur PSA seulement pour le dire qu'on a un cancer prostate. Parce que pour tout le monde a une prostatasis, PSA a augmenté, ou une hypertrophie prostate, PSA a augmenté. Donc, il est obligé à ce moment-là, si PSA a monté d'abord avec qui rapidité, on dit année samedi fort est normal, et puis l'autre année, ou venu ou sorti de 0,5 à 1 ou bien à 3. Ah, ça forme où je suspecte, gomba qui marche mal, est-ce que pour vous, urologique, vous avez besoin de biopsie. Ça, c'est ça, vous faites biopsie pour regarder qui côté cancer prostate là est, les glissons, qui quantité, est-ce qu'elle envahit, est-ce qu'elle quitte capsule dans la prostate là, et tout ça est important pour dépendre qui gens yo pral traiter. Parce que les prostates là, finit quitte capsule là, la lanzo, son côté là, le pire, pour la lanzo, il commence à affecter. Là, qu'on y en a pas l'autre causé, parce qu'il y a tellement de modes de traitement, il y a ça, les landes de capsule là, il faut qu'on mette dehors, là, ça, il y a fait radical prostatectomie, il y a fait radiation, on pile bagaille qu'on a fait, l'arrivée, selon l'âge, ou une bonne modalité qui fait, à partir de qui ça, il peut arriver, discuter pour faire. Mais ça, l'important, que l'offre fin 50 là, et moi, haïtien qui moins que 40, moins que 50, parfois nous screenons plus bonnet que ça, qui qu'on arrive à cancer prostate. Donc, il est très fréquent là, nous, mes amis, au médecin nous, l'un aller pour checker avec ça pour nous, et si vous avez une abnormalité, vous révéler nous bail à un urologiste. Nous ne pouvons pas avancer plus sur le cancer prostate là, parce que nous pensons que le docteur Paul Blanc vient pour venir ça, ou bien l'autre médecin qui urologiste qui est capable de venir prendre tout détail, montrer tout portrait et toute modalité, approche traitement que nous avons. Mais ce n'est pas ça seulement, il y a plus l'autre screening que nous faisons toujours. Si on fait screening pour ce breast.
Ça, c'est un bagage extraordinaire. Nous avons été là seulement pour montrer parce que Brest a tellement pour une extension. En le mois d'octobre, là, c'est là, tout le monde a marché contre lui pour parce que ça a tellement fait ravage. Donc, il y a l'autre facteur génétique, ça dépend à qui l'âge et tout ça. Donc, nous prenons fait exposer, parce que le docteur Ariel Adrien, déjà pour mettre nous, il a fait il a venu ici pour faire toute maladie qui a affecté femelles, ok? Lui-même, c'est lui qui a venu faire ici, il a parlé en pile de breast cancer, il a parlé de cervical cancer, il a parlé de toute l'autre maladie, ça, et il pourra parler de postménopause, toute une série de bagages qui pour les femmes, qui pour femmes, c'est ça, il est capable de parler avec nous sur question ça. Je pense et nous fortunés, nous avons un pile médecin haïtien ici, chaque monde qui a fait ça, MCTV par en présentation, par présentation de Dr. Bonnet seulement, ou a besoin de l'autre médecin, Dr. Résil Fel, Dr. Ariel Afel, nous excellent Dr. Jean-Bernard Charles supposé, tout le monde supposé venir, Dr. Paul Blanc, tout le monde supposé venir pour éduquer la communauté dedans, parce que nous pas qu'à gagner tout médecin ça et puis pour moun abouer de l'eau pied moun, quand on remède, pour manger punaise, quand on remède. Il faut que c'est absence, selon moi-même, c'est absence que monde qui à l'école là, monde qui a responsabilité envers ça qui pas fait parfois qui permettent ça arriver jusque là. Nous gain l'autre toujours. Gain l'autre cancer que capable screen sur nous autre que breast. On regarde toujours, nous regarde poumon. Surtout monde qui a fumé. OK? Pour monde qui fume en pile yo fait screening qu'on y a longtemps parce que tellement pas de cas a fait pour tout le monde, mais spécifiquement, si moun a fumé en pile, s'il y a un risque facteur, la famille, tout ça, donc il allé pour yo faire et screening que yo fait pour moto. Donc, en d'autres termes, mais qui côté nous est là? Raison que nous venons là, ça c'est encore un cancer pour moi. Et parfois, ça n'a pas de chance, surtout les lexènes, tout ça. Côté nous est là, qui responsabilité nous gagnons envers propre tête, nous, en tant que communauté? Qui responsabilité que nous gagnons envers pays, nous, en tant que citoyens? Est-ce que nous connaissons qui sa éducation fait dans la vie, moun? On n'a pas l'éducation, on n'a pas toute forme d'éducation, c'est pas une question d'agitation bande. Éducation que tout le monde arrive à comprendre de façon nous capable de dire beaucoup plus méthodique, compréhensible, avec compétence pour mettre en application ce qu'on est pour empêcher pour aller faire ça plus bon au lieu d'aller vers ça plus pas bon. Je ne dis la MCTV sous garder nous prend décision ça. Décision pour nous venir parler sur question santé. Et nous espérons ou pour une nèg qui fait économie, nèg qui fait la venir parler là tout. Nous souhaitons tout que chaque monde dans session par eux, dans capacité par eux, nous pas l'envoyer monter bien sûr parce que nous voulons qu'on va faire dans un monde scientifique parce que c'est la science qui mettait l'homme d'un état A au état B, c'est pas voyer monter. Nous parler chaque monde selon compétence il y a venu pour yo parler, pour yo discuter. Voilà, pour faire mon apprendre plus bien pour qu'on prenne meilleure décision dans la vie nous. Parce que nous dit que lorsque on prend une décision, une bonne décision, il peut avoir un impact sur moi en tant qu'individu. Il peut avoir un impact sur la communauté. Et bonne décision, ça peut avoir un impact sur le pays tout entier. Donc, c'est la route ça que nous y est, dans MCTV, nous demandons tout le monde pour te coller, parce que même ça que nous avons fait ici, et pourquoi pas ne pas montrer en Haïti? Nous avons télévision, nous avons tout le bagage. Pourquoi pas pour nous montrer, est-ce que nous avons montré monde sous bread de l'eau pied, c'est ça qui a sauvé? Est-ce que si vous mangez punaise, c'est ça qui a bon? Est-ce que nous-mêmes, c'est parce que nous manque de responsabilité envers moun sa yo qui à l'école là, moun sa yo qui dans un monde scientifique qui fait nous obliger à démérer tout le temps nager dans l'esprit magique. Nous pensons que c'est ça qui a mené le pays vers le progrès. Nous là dans combien de temps? Est-ce que le changer? Donc, je dis, je pense que l'opérateur a déjà pris les déjà parce qu'il voit que dans le sens que m'a aller là, il pensait que m'a prend trop de temps. Frère, c'est mieux. C'est pas arrogance, non? Je pense que nous avons une responsabilité envers tête nous. L'autre monde pas qu'à faire pour nous. C'est responsabilité pas liée. So, m'a essayer faire pas là.
Mais ou même qui tende, ou même cap robe, cap garder là, qui responsabilité pour? Est-ce qu'on a fait l'ensemble? Bah qu'on est. Mais son invitation que nous baou pour nous sortir dans l'état que nous y a. Nous souhaitons que sortez de la TEDO, encore nous c'est toute une série qui a venu, ou après tout un pléiade de médecins ou bien encore health professionnels a venu, monde qui fait psychiatrie, psychologiste, ils supposé venir parce que nous avons trop à dire et trop à faire. Encore une fois, chers amis, je ne vais pas obligé de rester là, mais je garantis ou après encore très bientôt parce qu'il y a en pile sujet à aborder. C'est un plaisir. À la prochaine. À 25 ans, la vie ici pas fait m'rabais. M'konn la vie porte au presse avec tout problème qui vient avec. M'te marié avec une femme qui te bam yon petite. Femme dit que la vie m'changer depuis le jour vient sur la terre. M'pas de bon go caille, mais nous trois t'as vivre ensemble. Et après vient divorcer, petite fille mal vive avec maman. Et à l'époque c'est machine moi t'a préparé. Petite fille vient gon bon père à cause maman vient remarier. Yo démarrer, yo l'autre vie ensemble. Même t'es toujours là pour petite fille n'importe ça game toujours balle. Chaque fois vient ouais, c'est qu'elle rache les pour mener les n'importe ça me fait dans la vie m'konn c'est pour lui tellement m'remel. Toute porte mettre fermée pour moi depuis le jeune porte ouvrir. M'pas plus dormir dans freddy depuis le cas jeune laine pour le couvrir. Petite fille m'pas konn mise moi. M'pas venu marcher pied à terre avec yo seul rat depuis m'bal tout rat li besoin. M'a sale comme pour qu'on parle de propre. Marche moins vite pour qu'on parle de comme. Ouais pour me combler m'a fait toute qualité job. Satisfaction c'est les moi elle sourit. Petite fille ça c'est la vie mais pas grand m'pas faire pour lui. L'on fait pas c'est loué, c'est le petit, ouais. Pour le moment, prêt pour baby, ouais. Le bon matin, mal travail, yo révoqué pour trop crédit, même pas de regret, cause tout top, moi c'est dans l'im t'es investi. M'vin mon deuxième job, son petit job sécurité, parce que m'te gon l'argent l'école, m't'a complété pour t'inscrire. Tête moi chaud, pour je d'être ça, t'es tout monté, mon compte parent, te mettre pas manger depuis petite, nous combler. Téléphone moi vient sonner, et l'aime garder moi non le monter. M'dit ma fille chérie, comment vas-tu sous compte qui j'en manqué? Li dit ah, papi vin dem, pas prêt là encore, m'senti m'humilié, m'perdi toute pudeur qui t'en encore. M'dit le soir qui on parlait, li dit mais non, papa m'appelait des mains, chaque fois d'entrer là, m'pas v'le paraître là encore. Li dit qui ça? Li dit papi vini t'en pris m'pral la verre. Il pas t'en toutes les MTC, pas la verre. Il reste caché ma fini, li dit m'ok. Mais papi t'as pris faire vite parce que moi père c'est moi qui pour comme la veille. Monsieur qui pouvoir la justice pas t'apprendre comme des gros job sécurité sans pas demander mal action ça pas même hésiter pas le défendre petite film criminel sans réfléchir moi prend la rue direction caillou criminel. Les moi fait me fausser porte là pour m'entrer grâce à Dieu me river attendre moi elle cap traîner le devant j'aime me dit les foot la gebral chérie catéco de la courir vinn sous moi me râler ça moi me braquer vous le fait pas c'est loué, c'est le petit, ouais. Pour le moment, prêt pour baby, ouais. Si légitime défense me fait à déranger, si c'est parce que m'pas t'accepter, ouais, de l'eau de gel. Si moi la vie m'en joue, petite fille m'en de j'aime, de préférer dire, on va dire, on l'aime de regarder le j'aime. Si fait job de nos places, nous sommes gros mal le vivre. Si sauver la vie, petite fille, non, c'est un crime. Si mes façons qui t'abusent, elle te telle, me garantit, ne pas regretter, si pour me refaire, ne t'as préféré.
Sel petit.